Sorry，其實我們看什麼？我錯幾個位啊？呢個 book 開頭嘅等咁耐嘅，電影就快開始啦，你到咗未啊？開始咗。相信大家已經睇咗 Hellboy 嘅預告片，如果仲未睇嘅話，咁你就快啲去睇一睇啦。Oi, I need some ID, love. Are you serious? 呢套戲並非係之前兩部電影嘅續集，而係一部全新嘅作品，由演員到導演全部都翻新。據說電影將會以 R 級形式上映，所以小朋友就冇得睇啦。廢話唔多講，我哋即刻睇10大必知嘅 Hellboy 電影。If there is ever an end in this forever war, it will be because of you and your strong right hand. 一兩個版本 Hellboy 對比，左手邊係之前嘅 Hellboy， 而右手邊就係即將上映嘅 Hellboy。我就睇到有3個點係唔一樣㗎。第一係佢嘅皮膚顏色，第二係佢嘅肌肉，第三係佢個樣。提到個樣，應該有啲人仲唔知飾演 Hellboy 嘅角色已經換咗人。左手邊係由佢飾演，嗰時候係04同08年嘅電影，而右手邊就係由佢飾演。I'm on your side! Sorry, my bad. 2. 血皇后，大家係唔係覺得飾演血皇后嘅明星好熟悉呢？啱，冇錯，就係佢。呢次佢飾演套戲入邊最大嘅反派血皇后，佢嘅真身係 King Arthur 傳說中嘅湖中女妖。最初佢係法師 Merlin 嘅女朋友，但係後來為咗獲得更強大嘅能力 ，Merlin 將佢封鎖喺地下。Be my king. We belong together, you and I. We do, but this is not gonna work, you know, because I'm a Capricorn and you're fucking nuts! 3. King Arthur 嘅石中劍，一直以嚟 Hellboy 嘅故事都係充滿住超自然同神話嘅元素，所以有 King Arthur 傳說中嘅石中劍一啲都唔出奇。套戲可能係 Hellboy 拎住呢把劍嚟對抗血皇后。4. Trevor Burton Hall 教授。佢係 Hellboy 嘅發言者，同時都係佢嘅養父。喺初版嘅 Hellboy 系列第2部電影當中，呢個角色被反派殺死咗，而呢部重啟版俾呢個角色又復活咗。點講呢套戲並非係之前2部電影嘅續集，又復活咗，一啲都唔出奇。You made me a damn weapon. I just wanted to help you become the best you. BPRD 同 MCU 當中嘅 Shield 係一樣㗎。喺 Hellboy 系列作品當中都有一個咁樣嘅神秘機構，專門負責調查神秘事件並防止超自然力量對正常人類社會造成威脅。Hellboy 就係其中一個成員。Are you serious? You made me a damn weapon. 6. Hellboy 嘅武器，呢把武器喺初版嘅2部電影當中都曾經出現過。呢把槍嘅威力係非常之強大。其實呢把槍係有名嘅，叫做 The Samaritan。Some dads get their kids Legos. 7. 戴住鹿頭嘅神秘人，嗰個戴住鹿頭嘅神秘人係神秘組織 Osiris Club 嘅負責人。呢個組織係世界上最早同超自然力量相關嘅神秘組織。喺呢本漫畫書入邊，當戴住鹿頭嘅領導人係要準備參加狩獵嘅活動，狩獵嘅對象係神話傳說中嘅巨人，應該係佢哋叫 Hellboy 嚟支援一齊狩獵巨人。I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them. 8. Alice Monaghan， 佢喺好細嘅時候曾經俾小仙子綁架，後來俾 Hellboy 救咗出嚟。呢次經歷令佢變得唔再普通，除咗推遲佢嘅容貌之外，佢仲可以見到肉眼無法見到嘅魔法生物。而家佢係 Hellboy 嘅同事兼好友。Haven't we got to be saving the world or something? 9. Ben Daimio， 呢個角色過去曾經戰死，後來佢復活咗。不過呢個角色本身冇超能力，依然係普通人類。直到後來先知道自己復活係同一個美洲豹靈體有關。喺預告片有一幕係佢化身美洲豹嘅畫面。
呢都係點解 Hellboy 話佢到底邊個先係怪獸嘅原因。I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them. Who you call a monster, pal? You look in the mirror recently? He's an asshole. 十豬大兄，如果大家仔細觀看預告片嘅話，就會發現有一隻豬大兄曾經多次出現，而呢隻豬大兄名叫做 Gulaget， 佢係一種存在於凱爾特人神話傳說中嘅怪物，最大嘅特徵就係生得好似二師兄。多情自古空餘恨，此恨綿綿無絕期。11奇怪嘅屋仔，喺預告片入邊嘅怪屋仔並唔係普通嘅屋仔，其實呢間屋仔嘅主人名叫做 Baba Yaga， 係成個 Hellboy 相關作品當中最強嘅魔法師之一。喺俄羅斯佢係一位傳說中嘅女巫。Baba Yaga 基本上就係女魔嘅花名。You are mankind's best and only hope. I thought we were supposed to be fighting monsters, not working with them. 12 Hellboy 嘅毀滅右手，血皇后見到 Hellboy 嘅時候講到嚟得真係時候，呢個係來自呢本故事嘅劇情，因為喺劇情入邊血皇后要釋放呢條巨龍，最關鍵嘅就係 Hellboy 嘅毀滅右手，所以佢可能想要借佢嘅毀滅右手達到目標。Sorry, I interrupt. On the contrary, you've arrived just in time. 13 Hellboy 頭上嘅皇冠，喺最後嘅一幕可以見到 Hellboy 頭上嘅皇冠，呢個係 Hellboy 系列作品中嘅惡魔神器，佩戴者將會得到力量並帶嚟世界末日。Be my king. We belong together, you and I. We do, but this is not gonna work, you know, because I'm a Capricorn and you're fucking nuts! 呢部 Hellboy 電影即將會喺4月中上映，唔知大家對呢套戲有咩睇法呢？大家會唔會去睇呢套戲呢？多謝大家收睇，記得俾個 like、share 同 subscribe。拜拜。記得俾個 like、share 同 subscribe， 記得俾個 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 like-share 同 subscribe， 記得俾個 like-share 同 subscribe， 記得俾個 like-share 同 subscribe。